Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штурмовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! Новогодние праздники практически закончились, у нас еще осталось старый Новый год, но это такой, скажем так, неофициальный праздник, после которого, в принципе, можно говорить, что новогодние праздники полностью закончились, а также половина января тоже закончилась. Ну что ж, медленно возвращаемся к суровой реальности. Мы с вами продолжаем проходить РобоКопа. Прошли по факту половину игры, нам осталось столько же, половина. Возможно, что за сегодня и за завтра мы... Меня все-таки эта заставка пугает, вечно привык, не могу. Возможно, даже за 2 стрима мы ее закончим. Ну, надеюсь, что так и будет. Хотя, в принципе, игра интересная, поэтому не напрягает, не нудная. Лично я, по крайней мере, получаю от нее удовольствие. Так, вспоминаем, на чем мы закончили. Так, задание еще не конец выполнено. Добавлено новое задание «Луч света». Отправиться в палату Льюис. Да, вспомнил. Мы же, получается, закончили с этим. Поймали Антоновский. И сейчас, я так понимаю, мы идем навестить Льюис. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of them. Совершенно новая медицина. Не можете позволить себе лечение UCP поможет. Если у вас есть собственность, которой можно пожертвовать UCP, мы предоставим вам страховку, которая покроет все расходы на процедуру. Воспользуйтесь предложением сегодня и не волнуйтесь, а завтра. Нет ничего важнее здоровья, список покрываемых расходов может меняться. Класс. Если у вас есть что-то, отдайте UCP, тогда мы дадим вам страховку. Класс. Да. Капитализм, детка. Здесь, наверное, этот старик лежит, он же там что-то вроде сердечный приступ у него был. Шмордоворота его. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. Да. Мило, мило. Так, сейчас, друзья, секундочку. She's waiting for you, Murphy. Типа уже пришла в себя.
Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Louis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And Потому why что didn't he сюжет. kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Уйти вип-крылом. Did you hear? We're moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Те же его сразу не отвезли в частную клинику. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Говорить со стариком. Serve this town with every drop of my sweat. I always try to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. We did not see Delta City rise. But Там сам с собой, что ли? worry. I promise it will happen. Mother, why aren't you saying anything? Michael, is that you? Your halo shines so bright. Как его штырит, бедного. У него точно сердечный приступ, а не помутнение рассудка. Толик, приветик. Как ты там? Как праздник прошел? Как ты себя чувствуешь? Уже получше, выздоровел?
Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Получше. Получше это хорошо. Это как-то зимой болеть не самое лучшее. It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped. Старик одобряет. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? Да, лучше не болеть. Not only to destroy you, but До also my 15-го company. полежать — это такое дело. Главное, что температура не бьет know you would never let anyone организму. jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. Старик одобряет. I can always count on you, can't I, Там. Я вижу там. son? The helicopter is on its way, sir. Perfect. Oh, good news. Одновременно Leave с now. двух We need аккаунтов to get him ready пишешь. for the transfer. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals as if nothing happened. Да-да, именно. Два человека до 700. Замечательно. Не обязательно поговорить с мэром Кузыком. Но к Новому году ты так и не успел. Ну, хоть после Нового года. Это тоже неплохо. К концу зимы за 2 месяца 300 человек. Ну, амбициозно, амбициозно, в принципе. Я бы где-то ставил примерно по 100 человек в месяц. То есть месяца 3, наверное. Но это так. По моим расчетам. Дрэгон, приветствую. Шо, как оно самочувствие после Рождества? Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room, while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Lewis should be treated under better conditions. Hey, cameraman, you got that? Even an Ну, OCP поддержали robot мэра sees the Кузыка. hypocrisy. Listen to him.
Don't let OCP take away our city. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Голосуй, то проиграешь, да? Okay, да? guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. Старый Новый год. Ну да, ну да. В этот раз не был соном. Ну, это хорошо. Не пропустил праздник, что называется. Да и так, Драгон, как это сказать, не сейчас готовлю. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все равно надо как-то, что называется, окончательно проводить старый год. Я не знаю, как-то, знаешь, с детства привык, что вот новогодние праздники это до 14 числа. Включительно. А вот уже 15-го, что называется, с полмесяца спустя начинаются уже такие рабочие трудовые будни. Вот так с детства я привык к этому. Поэтому для меня всегда новогодние праздники длятся 2 недели. До 15-го. Так, я же вроде ничего не пропустил. Так это было когда-то, Дрэгон, давно было. Когда, я помню, реально по 2 недели были выходные, праздники. Это потом начали уже медленно их укорачивать. Ну, в принципе, сейчас как бы не то время, когда можно столько отдыхать. Но раньше, я помню, было такое. Я еще помню те времена. I only seek answers. Конечно, хочешь сказать спасибо где-то на заброшенных заводах. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant. Ну да, Толик, то есть реально вот с 15 числа действительно вот такое полноценная уже работа начинается. То есть все выходят из этого новогоднего коматоза и начинается уже как-то движняк. Да, я же говорю, Дрэгон, так и было. То есть действительно вот 30-го, потому что это сейчас уже считается, что 31-го полурабочий день, там до половины, а когда-то действительно так было. То есть 30-го уже начинался выходные. И реально длилось до 14-го включительно, выходили 15-го. Это очень давно было. Еще так. В моем детстве, наверное. Но я это помню, было такое. As usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. А, это эти попытки RoboCop 2 сделать во второй части. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. Как всегда, знаешь, Дрэгон, раньше было лучше. Just give me a sec. Drop your weapon. Forcing speed.
Execution. Suppressing hostile activity. Pacifying criminal. Law delivery. Don't get excited. This was just a warm-up. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown-noser. I used to be happy that he was dead. One less asshole on my way to the sheriff's. Fire. Now, I hand it's her. here. I can see your Drop your ass. weapon. Discontinue the fight. Execution of justice. Cease fire. Stop resisting arrest. I am the police. Drop your weapon. Enforcing peace. Там вас много. Raw delivery. Pacifying criminals. Subject to authority. Discontinue the fight. Terminating aggression. Law delivery. Drop your weapon. Драгон, я в универ ходил. Я учился 5 лет в универе. Ну, универ же отличается от этого, от школы, там, от каких-то таких других учебных заведений. Там же все-таки как-никак сессия. Обычно, по-моему, заканчивалась тоже числа 30-го. Потом мы начинали там учебу, даже не помню уже какого числа. Виталик, привет, привет. It's impossible for you to win. I've seen the simulations. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. Да сколько у тебя их еще? Surrender. Hostile activity. Stop resisting arrest.
Identifying criminal. On delivery. You and that damn dispatcher. He's telling you how to outplay my UEDs, isn't he? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Это Виталик. Эти роботы были во второй части. Должны были стать RoboCop'ом 2, в итоге это его победили. Вот решили они вспомнить здесь. Ню. Do you think OCP will keep you running indefinitely? You cost too much and object too often. Слишком дорого. А кто вам там мешал вам его не создавать? I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Ceasefire.
перебор по противнику. Мне кажется... Наконец-то разобраться с Максом Беккером. Где-то есть еще? А вон лечилки еще есть. И у всех из OCP такое впечатление, какой-то шизофрения. Сначала они создают робокопа, потому что очень надо, а потом кричат, что им дорого обходится. А зачем надо было создавать? Там еще где-то еще один ящик. Все. Видать, все. Больше нам ничего не надо. What the hell just happened? Oops. Becker. Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker. It was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable.
I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. Да. Порешали, называется. А, все? Так, все главные задания выполнены, второстепенных не было. Все украденные ящики обнаружены, уничтожено как минимум 25 UID, выполнено. И почему это общий рейтинг Б, если я все выполнил? That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of Задание robots in выполнено, RoboCop. сомнительная встреча. That is so unethical to conduct an experiment without our supervision. Буквально новое задание с самого начала. Как-то здесь они меня зажали мне оценку и походу засудили. Потому что выполнить абсолютно все и в итоге дать оценку Б, это как-то глупо. Узнать причину беспокойства. Так, что я хотел? А, выносливость, которая автогенерация. Вот я бы ее себе, честно говоря, качнул бы. Себе реально оно восстанавливается. Все-таки, как показала практика, в некоторых боях полезный навык. То есть лучше, чем 4.2 у нас нет уплаты, да? Понятно. Спасибо, понял. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now! Так точно.
Отправиться в конференц-зал. Что такое Дельта-Сити? Без преступности, без бедности, безопасное чистое жилье для всех. Ради вас, ради наших детей выберите светлое будущее прямо сегодня в городе завтрашнего дня. Ага, да-да, именно. Поговори, мужик, не? Не хотеть. Че-то так рассредоточились по парковке. А ты кто? Нафига ты здесь? Мэнсон, 247. Чуть даже здесь никто не сидит. Удивительно. Ладно, хорошо, пока никаких квестов не накидывают. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovsky. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Покинуть участок. Hey, Murphy! That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Не обязательно поговорить с Самантой Ортис. Dead after the celebration of Guatemalan Independence Day. The authorities explained they mistook the intense outbursts of joy for another coup d'etat. It's worth noting that Guatemalans regained their independence
for the 4th time in the last 23 years. Веселых эти новости. Что, на первых этапах игры в участке раздавались миссии дополнительно налево и направо, а теперь все? Robo, do you have a minute? Listen, I wanted to say that I misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so you can do whatever you want with it. I am sure your TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Thank you. Now that I have you here, can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. Seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Okay, roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a man that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Delta City will be Detroit's downfall. So you agree with Mayor Cusack that Delta City will bring more harm to the city? Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortez, signing off. Thanks for the interview, Robo. We'll get out of your hair as soon as we're done packing up the equipment. Все. Валить на задание. I know Cusack isn't great, but he's not another corporate suit. Tuh, not great. Okay, right. But still, everyone knows that OCP's behind that Mills guy. At least Cusack is actually for the people. В итоге единственный доп. Квеста был просто с журналисткой поговорить и все. Больше нам никто ничего не хочет выдать. I saw Becker tear the rookie a new one for what he did at that factory. I wouldn't be surprised if he was already on the way out. Oh, she is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about.
I'm really glad to hear that, and I can tell someone was missing her a bit more than the rest of us. Hey, it's not like that, Ramirez. It's not funny, you know? И, честно говоря, могли бы как-то все-таки помечать, если есть доп-квесты. Нет, это вот каждый раз обход участком. На предмет есть какой-то дополнительный квест, нет дополнительного квеста. Так, я здесь же проходил вроде, да? Ладно, валим. Валим. С самого начала задание выполнено. Добавлено новое задание. Признание Уэндала. Допросить Уэндала Антоновски. Look, they still keep that metal fuck running. What a waste of electricity. You again? That's stalking. I'll file a complaint, Robo-Pig. Fucker. Судя по всему, по этой локации тоже будем бегать. О, любимая CX. Уже не успел приехать, а уже ждет. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. А вы кто? Адвокат?
Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? Проблема, которую вычеркнул из своего списка. He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Бизнес? Серьезно? Это бизнес? А тюрьма что, частная? OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. Я занимаюсь поимкой преступников. All that matters to me is that your hands are finally cuffed. Oh, that sense of justice is as strong as ever. That's you all over. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. I am here to enforce the law, not to play your games. But you wouldn't mind a game of baseball with your son again. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. То, что старик проект, какой там курировал, по-моему, кто-то говорил про это, если не изменяет память. У них там что, бунт, что ли? Или нападение на тюрьму? Что за звуки? We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be. But now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Каким образом они вооружены? I will turn them to the path of reform. Признание Лэндала: спастись тюремного надзирателя. Все? Больше не орёт. О, Господи. Ой. Зачем мне 9-миллиметровый пистолет?
весело тут у вас? Добавлено новое задание, незаконная трансляция. Взять радиостудию под контроль. These scumbags got into the army and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game. А как они к вашу оружейную пробрались? Проникновение в оружейный склад. Обалдеть. Оружейная типа туда. Оружейный склад вы отбили. Так, что у нас тут еще? Признание Уэндала, еще незаконная радиотрансляция. Надо куда-то сюда, походу, пройти. Ладно, сейчас тоже пройдем. Это в смысле она будет...
Ну, если верить карте, то проход только через этот, где мы сейчас были. А что нигде нельзя пройти? Или там где-то есть проход через верх? Это, видать, этажом либо выше. Не, ну правильно, ниже. То сейчас вот мы на второй поднялись. И вот проход туда. Как говорится, и чё? Через подвал туда или еще через чего-нибудь пройдем. Если через этот главный там наверх пройти. Ну, в принципе, особо это ничего не дает, понятно. Hey! Don't shoot! I'm unarmed! And now, Anatomy Corner. What does the heart of a snitch bitch look like? Is it rotten? Is it black or stony?
come to the kitchen and check yourself. We got a good supply of snitches needing to be cut. And we're giving out knives for free. Is that you? You better do something to get us out of here! We're fucking freezing! Ugh. We ended up here because of you in the first place! You were in no hurry. Stupid guards. Hey, Tin Man. Are you working in prison now? And tell your fellow guards, they ain't getting our help no more. Главное же, как только я зачищаю, тут же подтягиваются охранники. Помощнички, блин. Нюк, естественно. Что еще в туалете может лежать? Поверивший в себя. Женщина-охранника застрелили. Еще один убитый охранник. Мы обошли с другой стороны, там где пройти не могли. Заглушить вещание. Задание выполнено. Законная трансляция. Переходим к основному заданию. Сидят они, у вас вон заключенные не в клетке. Сидят они по углам.
Какие двери? Вопрос. В тюрьме мало каких-либо полезных вещей, я смотрю. RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Отправиться в камеру Уэндела. Block A is clean. Good. Let's keep it that way. Oh, that's the gift I was talking Свежая выпечка, несъедобный заброс крови. Class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. Shame it'll go to waste. Блок Б это будет что, следующая локация? Whoa, that's not what I expected on my first day. С почином тебя. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Да. I am ready to proceed. Okay then, good luck. Вроде все, что можно было в блоке А, мы сделали. Glad you're here, RoboCop. I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed to the teeth.
promise? I've got a wife and kids, please. I promised you that one day I'd blow your head off. Hornet 1 checking in. We're approaching the client. Affirmative. RoboCop is still at the facility. There's no threat. Как бедного охранника расколбасило. Чей спецназ? Бедный, как ему плохо. I'm not fighting! RoboCop. New arrival. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for what? They're heading for his cell. I am on my way there now. Сидел себе мужик, качался, никого не трогал. Замочили. I'm not an enemy! Не попал. Помню, такая была фигня в этом Half-Life 2. Нужно было закинуть на площадке мячик с помощью гравипушки. Так, где мы вообще? Угу, надо туда, а что там? Just give me the gun, scum. You'll be fine. What is the situation? That guy takes bribes from prisoners and wants to blow my head off because I snitched on him. Oh, bullshit. This lowlife garbage is hiding a gun. I just want to disarm him and cuff him. If you let him cuff me, he'll kill me. Just let me go. I know where the other guards are. I'll head there right away. Cuff him. All right, scumbag. Playtime's over. Show me your hands. You're not as naive as I thought, Robo-Pig. One day I'll blow your head off. Ладно, подлечимся, тут только уже накидали этих аптечек, которые не собирал. Печатная плата. Что же на сети? А, не, 5.2. Наконец-то что-то новое подъехало. Это у нас 4.2 было.
Допустим, выбрать. Кстати, он есть. Не было, по-моему, такой или другой не было, не помню. Больше крови. Очень важное. Дробь. Некоторые пули могут разрываться, наносить больше урона на близком расстоянии. В принципе, можно и так поставить. Разрывные пули. Некоторые пули могут разрываться и наносить больше урона. Так, и осталось только вот это. Как-то так. Как-то так. Если снизу зайдем, а не сверху. Так, а попасть только через верх получается. Ну ладно. Через верх, так через верх. Тут уже и никого нет, уже всех разнесли. Заметки начала смены. Пост с 6 утра до 2 дня. Предметы для поста. Рабочий радиоприемник, фонарик без батареек, пополнение ожидается. Быстро растягивающаяся кобура. Особые указания. Внимательно следить за новым заключенным Уэнделом Антоновски. Как он здесь оказался, неизвестно. Похоже, что он серьезный парень. И ему не место в тюрьме по типу нашей. Из соображений безопасности, даже если какая-то мелочь пойдет не так, его можно отправить в изолятор. Якс, хорошо. Все, идти туда к нему.
По-моему, его здесь нет. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Добраться до тюремного хранилища. Так. Сейчас, друзья, я отойду на 10 минут по важному делу и продолжим. Спасибо, друзья.
Так, друзья, я тут. Поехали дальше. Тюрьму отбивать. Непонятно у кого. Кстати, ни разу не попали. Автомат РБС МК. Что это такое? Оригинально вставляется запасной магазин. Ладно, возьмем. Бронебойный чел. Ну, как бы в другую сторону, так, чисто полазить. Стрельнул. У нас там очко навыков есть. Так, что бы еще хотелось? Что у нас здесь? Отражение. Это такое. Фокус, сканирование, бой. Дополнительный урон от оружия. Medium load. А, Морис этот. That's it, Maurice. That's it. Everything's going to be okay. Морис в тюрьме. Морис. Да, Don't помню disturb этого. me. I have laundry to do. You are not safe here. No, I can't lose this job. It's the only thing that's keeping me sane. Besides, I've got orders. You are in emotional shock. You should report to the guards and get professional assistance. I've already lost one job because of you. I won't let you do it again. Get lost. Ясно, чувак с катушек съехал. Бывает.
ты хоть живой? Не убила его гранатой? Какой весь крутой, бронированный. Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Oh, Martha, what will happen to you when I leave? I can't leave you! Help! Живой. Oh, thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Oh, Martha needs me, you know. Oh, it's such a great car. But they'd probably scrap it if I died here. You saved us both. Thank you. Тут какие-то психи. То охранники, что заключенные. Главное, что мне все нравится, как они сидят это вот и наслаждаются этим смертным приговором. Больные какие-то люди, честно. Жалоба заключенного. Я требую, чтобы меня освободили от обязательных занятий по выпечке. Они не просто не помогают мне справиться с стрессом, они меня до дрожи выбешивают. Я серьезный громила, реальный убийца, но весь район рассмеется из-за того, что я оказался в этом детском саду, который вы тюрьмой зовете. Если они и про выпечку прознают, моей репутации конец. Джимми Бульдог Лик. Да, Библия, да-да, верующие все сразу становятся в тюрьме. Да, конечно. Пол стены разнесли, пока его замочили. Да, начинается. Главарь наемников, тяжелая броня. Они что, какую-то броню интересную носят, что у нас не определяется почему, как другие противники при наводе пистолета.
Hey, buddy! You missed your cue! This whole rehearsal is a fucking mess! RoboCop, call the studio and tell them they need to get me out of this shithole! Эри Дженкинс в тюрьме. Чувак, а тебя не смущает, что здесь бой идет? А этот, судя по всему... Странно, вроде как труп. Whatever you are doing here, it is not safe for you to continue. What do you think I'm doing? I'm preparing for a role! Your life is in danger. The prisoners are armed and running freely. Look at the schedule! Today we're shooting prison riots. So what did you expect? Report to the guards now. Ask to be transferred to a mental institute. I will, and heads will roll! Блок С. Ну, плавно перешли в блок С. You can't leave me here to die like a dog. Man, forgive the bluntness, but you're going to the chair next month, so at least you won't have to wait. What is the situation here? That guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Justice can only be served by executing court orders. You're more human than this fucking jailer! Здоровье только до 75 в случае восстанавливается, да? Ну, в принципе, тоже неплохо.
Следующий. Хорошие ребята. Не раньше 20 января. Ты вообще, Толик, говорил, что чуть ли не в конце месяца, если не в феврале. 20-го это еще нормально. Не, правильно, надо отдохнуть. Я с тобой согласен. Я слава богу, отдохнул. Хоть более не менее. И как-то себя хоть человеком почувствовал за эти праздники. Плюс вчера понедельник тоже сделал выходной. Оно надо все-таки. Так, очко навыков. Не, ну пока я подхожу, как бы по-любому все там как-то новости почитать, посмотреть там, что выложили на торрентах и так далее, поэтому по-любому подхожу. А так да, я тоже. У меня чисто был телевизор, там какие-нибудь записи фильмов, телепередач, еще что-нибудь. То же самое, так что я тебя прекрасно понимаю. Вообще, да, ничего не хотелось, ничего не делал, просто реально отдых. Поэтому да, понимаю тебя. Аналогично. Если только еще по работе один день не пришлось выйти. Но это уже чисто я пообещал. Нужно было, конечно, с человеком решить вопрос до Нового года, но что-то у меня уже не было ни сил, ни желания. А так нормально. Ребят, сидим, втыкаем. Тут толпой собрались. Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system, and today those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement.
Очень важный был с ним разговор. Мне очень было интересно знать, что он здесь все разложил по полочкам. Зачем мы к нему подошли, я не понял, но ладно. Фир, хочешь пройти с вебкой? Да, хороший выбор. Я, блин, к сожалению, только одну часть проходил с дополнениями. Причем что на стриме, что тогда давно, когда она выходила. Что-то потом у меня руки с тех лет до сих пор так и не дошли до второй, третьей части. Тоже хочу на стриме пройти. Как-нибудь, надеюсь, руки у меня дойдут до этого. Усы отрастил. А чё вдруг решил усы отрастить? Просто так? Или просто было лень бриться? Так, что сейчас махач будет? По 2 частям ремейк. Не знаю, Толик, не слышал, потому что как-то так. Не самая моя любимая игра Фир, хотя прикольная. Поэтому, честно говоря, не сильно там слежу по поводу нее. Эксперимент. А в чем эксперимент, Толик? С внешностью своей поэкспериментировать хочешь или что? Не понял. Ой, какая незадача. Взорвались вместе с машиной и бочкой. Ай-яй-яй. Нехорошо получилось, нехорошо. Не, я как-то эксперименты со своей внешностью не люблю. Я какой-то более такой в этом. Вообще не только с внешностью, вообще как-то наши эксперименты не моя тема. Нефиг во время боя возле машины стоять, они имеют привычку взрываться. Как тебя бедненького разорвало? Надеюсь, не выйдет ни какой-нибудь очередной робот, еще что-нибудь. То любите вы эти темы. Ай-яй-яй. Ведь как-то нехорошо получилось.
Главное, что он опять достал систему. You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. Этим зажигалку нашел в этом хранилище. Вот Part of that life right now. I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Защищать невиновных. Как весело. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Задание выполнено, признание Вендела. Hostiles in the vicinity. Добавлено новое задание. Нападение на больницу. Блин. Поймали, посадили. Не, опять сбежал. Так по кругу можно долго бегать. Ну, как мне сказал Никита, Толик, там 31, глава миссии. Я был на 13-й, когда вот заканчивал в пятницу. Сейчас, по идее, пока я это пробежал, где-то 18-я. То есть еще плюс-минус чуть больше 10 глав надо пробежать. Ну, тут уже зависимо от того, какие будут локации. Если будут большие локации, которые я буду исследовать, то закончу, естественно, завтра. Если больше таких больших карт не будет, как до этого, то в принципе может даже и за сегодня успею. Всю больницу перестреляли. Спасти Энлюис. Чисто всех шли и мочили. Да, классные ребята. Просто всю больницу положили. Понятно, что когда остается там плюс-минус 1 час, я стараюсь закрывать в этот же день, чтобы не растягивать. Это да. Ну, естественно, мертвый офицер. Че, Льюис отбилась? I'm all right, Murphy. Всегда с пистолетом под подушкой, да. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us?
Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Оценка. Нападение на больницу, задание выполнено. Добавлено новое здание. Перегруппировка. Отправиться в изолятор. Я. Приглашение на собеседование. Госпожа Эстевес, мы считаем, вы подходите на данную должность, приглашаем вас на собеседование. Я не сомневаюсь, что вы, будучи офицером полиции, согласитесь, что нет преступления хуже, чем преступление против частной собственности. Магновольт — это крупнейший производитель самых эффективных смертоносных устройств, призванных гарантировать безопасность и защищать от преступлений подобного рода. Нам нужны люди, которые это понимают. Джессика Браун, отдел кадров, Магновольт. На RoboCop Dead City. Ну, не знаю, вторую часть. Не слышал по поводу этого. Вообще, обычно вроде это контора разработчиков, которые вот делала RoboCop, это те, которые же делали Терминатор Сопротивления. Они вроде не сильно жалуют продолжение. Просто делают одну качественную игру и все. Насколько я, по крайней мере, понял. А я, кстати, не играл. Мне вот теперь после RoboCop'а интересно ее пройти, посмотреть, что они там намутили. Потому что вроде бы, по крайней мере... Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. Фанаты вроде бы писали, что игра получилась. По крайней мере, делали адекватно. Ну, посмотрим, я же говорю. Мне теперь стало интересно пройти. RoboCop, please, have a seat. Не, спасибо, я постою. Так, сейчас я все-таки спущусь в подвал предварительно. Я помню, там выходила, я не помню, как она называлась, там, да, был шутер. Я не знаю, я к тому моменту уже как-то так разлюбил Звездный десант, поэтому тоже не играл. Не знаю, по этому поводу не скажу. Там вроде недавно выходила по Звездному десанту, только теперь такая полустратегия, полунепонятно что. Недавно в прошлом году вышла. Уже в прошлом году. Да. Раньше интернета как такового у людей не было, по большому счету. Я тогда помню, когда в районе 2000-го у меня появилась выделенка. Типа выделенная телефонная линия для интернета. О, это было счастье.
Платить, правда, за него приходилось, но это уже другой вопрос. The governor of Wyoming reconnected the water supply in his state after it was examined that the likelihood of death after drinking it dropped to a safe 6%. The water was shut off in the first place due to a dangerous leak from the Yellowstone National Park factory. Да-да-да, модемы. Причем именно, что вот на обычной телефонной линии, как люди пытались, это же был пипец. Скорости никакой, вечно могло отваливаться. Я же говорю, тогда была такая у нас компания Фарлеп, типа телефонная компания. Я помню, тогда у них отец заказал выделенку, провели выделенную телефонную линию, чисто вот для интернета, качественно, чтобы было. Вот то было сказка. Когда модем соединялся, и все, и скорость классная. Было дело, было. Не, пистолет чисто по скрипту достается, Виталик. Именно вот в моменты боя, а когда боя нет, убирать. Ноги, кстати, вот да, почему-то не доработали. Ног почему-то не видно. Если руки еще как-то он пытается показывать время там ударов, открытий дверей. Как-то что-то вот с ногами не доработали. Что им мешало вот реально показать ноги, непонятно. Не, в третьем лице бы Толик она бы не пошла, учитывая его габаритную спину, это было бы дико неудобно. Поэтому от первого лица это все-таки самое оптимальное. Ну, плюс все-таки почувствовать себя вот это вот с прицеливанием, с этим сканированием. Третье лицо бы здесь никак бы не пошло. Нет, Толик, Балет Шторм, честно говоря, не помню, не играл в такую. Все главные задания выполнены, второстепенные выполнены, но хоть ничего не пропустил. Подарок от надзирателя обнаружен, заметка у Энделя Тоновски обнаружена, полицейская работа, заключенный выпущен из морозилки, хитрый заключенный остановлен, казнь на электрическом стуле остановлена, получены улики преступления. Рейтинг A, ну спасибо, хоть не B. От плеча. Ну, блин, я даже не знаю, как-то, знаешь, от плеча, по факту, это практически вид от третьего лица. Я даже не знаю, как тогда это назвать. А этот, Толик, знаешь, как называется? Этот, когда вот либо вот болеешь, либо вот отдыхаешь, да? И вот реально устал, хочется отдыха, а вот так вот день-два посидишь, и потом что-то вот как-то тянет. У меня такая же фигня была. Я тоже помню, 30-31 прошло, мне что-то так первое захотелось сесть, у меня даже получилось так, что не было в первом вообще никаких дел, я еще один дома был. И что-то так, знаешь, сидел, думал, может запустить, а может не надо. Ну да, понимаю тебя, Толик, есть такое. Есть. В дендинской игре, не-не-не. Кстати, не присесть, не прыгнуть нету этого, Виталик. Они здесь чисто, понял, решили соблюсти канон. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed.
Tarnowski escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that RoboCop is around. RoboCop с собой не сможет закрыть все эти ваши проблемы. Кислотник. Что-то такое припоминаю отдаленно в детстве. Что-то было такое. Ого, 2 недели. Да, что-то только так давненько затянул. Я, кстати, Виталик, помню, вот что на Денди, по-моему, RoboCop 3 она называлась. А вот на Сеге был такой типа RoboCop против Терминатора. Звонить доктору Бланш. Еще, небось, придется ехать к ней домой, потому что у нее что-то произошло. Лоу трэш, припоминаю что-то. Я очень хорошо помню, на Сегу гонки был этот рок-н-ролл рейсинг, или как-то так они назывались. С прокачкой автомобиля, с различными там минами, ракетами. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Доложите полученной информации. Виталик, там нету никакого этого фильма, там есть типа трейлер, но это трейлер чисто для юмора, исключительно. Там нет никакого этого. Я даже видел, есть трейлер, где вообще типа он с этим написано, что было бы, если использовал бы Google помощника, там где он включает пылесос, включает или типа умный электронный замок и так далее, и так далее. Это не фильм, это так. Это сейчас чисто гуляет такая юморная тема, это не сам фильм. Да какой топ, Толик, я тебя умоляю. Они сейчас не в состоянии ничего подобного снять уже черт знает сколько лет. Никакого фильма, тем более такого, я сомневаюсь, что снимут. Я тебе же говорю, а если будет, это будет очередной высер, который как и большинство фильмов, которые пытаются сделать по доброй памяти какого-то хорошего кино, оказывается полным говном. Поэтому никакого топа не будет. Они не в состоянии ничего сейчас снять. Абсолютно ничего. Так, фокус. Так, продолжите навыка замедления. Ваш эффект сопровождает ненадолго для пространства замедленного времени. Улучшенный критический урон. Давайте замедление, просто замедление увеличивается. След поля зрения робокопа тут же помечает каждого врага. Все прокачать, блин, до половины. Не морочить голову. 5-2. Нет никакой новой. Да, там же это начинается, как оно, неравноденствие, забыл, как правильно называется. Начнет уже светлеть пораньше. Вообще ненавижу, когда это темнеет рано, светает поздно. Я вот люблю как летом. Глобального здания сомнительной ситуации. Вот летом классно. 4 часа утра уже начинает светать. Обожаю. I won't be treated like this.
Murphy, you busy? This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Тоже можно стримить. А что тебе ночью мешает это делать, Толик, если захочется или там будет возможность? Обязательно рассвета ждать. Кстати, Толик, как у тебя там погода? Холодно? Something's going down in the locker room. Let's check it out. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Мороз. У нас тоже последние 2 дня мороз. Минус 8 сейчас за бортом. А до этого несколько дней было плюс 10. Attacking a fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. Ой, Both Лисо, OCP's что он puppets одобряет? covering for each other. This is bullshit. Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. I think the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? Нужна неавторизированная модификация. Панель ввода работает корректно. Телефонная трубка работает корректно. Радиоприемник работает корректно. Тут все походу работает корректно. Found something? This cable looks Нужна out of неавторизованная place. I will модификация. see where it leads. Шнуровая цель работает. Может, цепь работает корректно. Панель управления работает корректно. Монитор работает корректно. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe.
So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are being patched through to a concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here. At least someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe Или you с can join me Вашингтоном there? одобряют. Помочь Уиллису Вашингтону. Никит, приветствую. Спасибо большое, спасибо. Как дела, как настроение? Дошел уже до первого дополнения. Это хорошо. Правда, впереди еще оно само и второе дополнение. Так что еще есть где тебе время тратить. А, ну да, там же еще сокровища, да-да. В общем, тебе еще есть там чем заниматься. Ну, тебе еще где-то, там, плюс-минус, наверное, на недели 2 веселья. Так что еще... Я так думал, к Вальгале ты подойдешь не раньше, чем где-то в начале февраля, в конце января. А так, более-менее. Что-то как-то погода изменилась, голова так вечером начала болеть до сих пор, блин, на глаза давит, башка болит. На улице мороз после 10 градусов тепла, постоянных -8, как-то совсем не смотрится. Такое себе. Влажность, да хрен его знает. Я вообще на погоду чувствительный, мало, знаешь. Погода изменилась и все. Вообще магнитные бури, может быть, не знаю, не читал, есть они там, нет их. Черт его знает. Ну,
слава богу, Толик, вот что на суставы вот не жалуюсь. А вот голова у меня это вообще больная тема. Как только какие-нибудь там магнитные бури начинаю чувствовать. Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project. Чихают, глаза слезятся. Ты что, на улицу выпустил погулять, Никит? Что они у тебя заболели? Или у окна посидели открытого? Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. But, Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Вот так вот. Не дают Льюис поучаствовать. Жень, приветик. Понятно. Как всегда, находясь дома, можно простудиться. Видать, коты так и сделали. Находясь дома, решили простудиться. Как это одновременно? Сомнительная ситуация, перегруппировка. Очень интересно. Это просто с ним, хотя он возле машины же стоит. Очень интересно, ну ладно. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. Не обязательно поговорить с мэром Кузаком. Что там мэру не имется? В участок как на работу ходит. Лучше бы городом занялся.
called. I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as I that we can't have OCP rule this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. Вы поддержали мэра Кузга. Чем мы его поддержали? Даже ничего ему не сказали по факту. We're killing ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changes. We're still gonna be chasing after the bad guys. Now that Becker has his robots, do you really think so? You better stop being so naive and join the strike. Ну что, надеюсь, больше здесь нечего ловить. Уже все обошли. Так, сейчас, друзья, извиняюсь, я отойду на 10 минут и продолжим.
Так, друзья, я тут. Давайте продолжаем. Только не понял, почему у нас тут два задания как-то сошлись на машине. Что, выбор куда ехать, что ли? И в смысле они там на одной локации. Ладно, надеюсь, ничего не пропустил. И группировка заданий выполнена. Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. Добавь новое здание, киберслед. Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Так, опять наша любимая локация. И опять куча всего. Сомнительная ситуация. Служить и защищать. Киберслед. Служить и защищать, небось, да. Что у нас новенького добавилось? Вот это было. Вот это, походу, новое. Это магазинчик просто. Это складик. Не помню что. Это мастерская. Это прачечная. Вот это, походу, добавилось. И вот это. Ну, хорошо. Прикинем, пока эту сомнительную ситуацию решим. Just look at that. I wouldn't have believed. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in. You need backup. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. Уиллис Вашингтон I'll secure одобряет. the perimeter. А че это этот, который на нас наезжал, в итоге пошел с нами? Этот Стеф. Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Let's get him. Устранить угрозу. Ох ты же её. Murphy, you're something else. You really know your stuff. Let's get him. Да ты шо, он там даже кого-то пристрелить смог. Сам. They stand no chance against you. Ну и там, небось, сидит. What force? That'll teach him a lesson. Да. NPC вообще не боятся гранат, кроме противников.
God, what will my father say? And the fish, oh, the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Так, что там по навыкам? Фокус или сканирование? С другой стороны, он фокус, продолжительность навыка замедления. А иногда это решает. Ладно, качнем фокус. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's RoboCop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door! He's reloading. Who's that? There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Вернуться на улицу. Калиберный пистолет. Все, с этим заданием порешали. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up. Сомнительная ситуация, задание выполнено. Так, рыбный магазин. Хорошо, что у нас тут? Служить и защищать. Как раз квестик рядом. Уж надо было этого чела вообще как тогда схватить, а не убивать. Ну ладно. Главное, что уже можно покинуть зону. Опять неправильно припаркованная машина, что ли? А, ну понятно. Нарушение перекрытия доступа к пожарному гидранту. На. Выборы, выборы. Где у нас там служить и защищать? Дальше. Идем дальше.
know what we can do to make tonight more exciting. Grandma, you know what the doctor said about alcohol. I've got a better idea. We can bet on who will win the election. Веселая бабуля. Так все перекрыто, как здесь какой-то парад или шествие будут, а не выборы. If Mills wins, I'll have to close up the store. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections, but they give free food for handing out flyers. $116, $117, $118. Huh? Have I counted 118 yet? Oh, man. I need to count how many people we must pay to clap, and because of you, I have to start over. Купить. Ну-ну. The most important thing is to find balance. Harmony. Sure, you can work your ass off every day, but... You want to sit on your ass while you're on the job? Fine. But for God's sake, just shut up. Oh my god. Бухают они в общественном месте, что ли? Понятно. Нарушение распить алкоголь в общественном месте. Drinking in a public place is against the law. I'm not drinking. I'm drunk already. And I am home. I will not issue a ticket. However, I recommend enrolling in the homeless help program. I'm not homeless. Вы оправдали доверие народу. Я не бездомный, это мой дом. Ну-ну. Где там дальше? Конечно, было интересно посмотреть за склад, который открыт. They'll figure it out, I'm telling you. Connect the parts, plug in the wires, then get the money and run. Everything will be fine. Trust me. Okay. But it's the last time I lie about knowing how to do the job. Не-не.
Ясно. Это, видать, по какому-то квесту. Тут уже давно ничего нету, уже все забрали. Так, вот какое-то непонятное задание, в которое потом можно будет зайти. Но опечатано, между прочим. Так, а то... Ну да. Что там? Моргают моргалочки, что-то произошло, кому-то помочь. Hey, Robo, could you help us? We're in quite a pickle. We have here a dead campaign manager from Mills's office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. And if you can look around for clues afterwards, you know, you never can tell with the electricity. Изучить машину. Bulbs are burnt out. Something must have Сгоревшие caused a лампочки, short причина circuit. короткого замыкания. I assume a failure of the Magnavolt system. Возможно, система безопасности If Магновольт. it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his boxers. I wouldn't be so optimistic. Разрядить батарею Магновольт. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great, but if you could take a look inside, just in case. Gladly. Изучить салон машины. The victim was strangled. The rope was tied to Веревка the с sailor's морским узлом. Not everyone can tie something like that. There is an earring on the front seat. Одна Could be золотая helpful if we сережка. find out who it belongs to. The deceased is holding the phone. The last number Последний dialed набранный is номер described офис. as the office. Was he calling his own office during the murder? The phone, the Certainly earring, and a worth checking. sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here.
Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Well, somebody's gotta watch your clumsy ass. I will let you know if I find anything in that office. We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Так, отправиться в офис Саймона Пейджа. Ну, теперь мы знаем, зачем нам то помещение. Войдите в офис Саймона Пейджа. Так. Спит как убитый. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters, Red Rat, staged a bloody protest. Ernesto was acquitted to prevent further bloodshed. Please. Damn lock. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Allow me to check the phones. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. Да легко. Follow me. Ну или так, чтобы не ломать дверцы. All calls go through my phone. It's on the desk on the right. You have no new messages. The phone on Mr. Page's desk is connected to his answering machine. It's the only one in this office. Maybe he did not get a chance to record his message. Things to throw away. I regularly clean my Коробка с workspace. документами I don't относится like к to be делу. distracted by anything. Так, ключевые элементы речи Милса. Что нужно донести? Дельта Сити. Нужно донести Дельта Сити правы. Первое. Создать отвратительный образ старого Детройта. Прилагательное
которые нужно использовать: тесный, грязный, старый, опасный, темный. Пробудить ассоциации с преступностью, опасностью, отсутствием перспективы. Продать идею Дельта Сити. Прилагательные, которые нужно использовать: безопасный, надежный, чистый, светлый. Пробудить ассоциации с лучшей жизнью, светлым будущим, надеждой на большее. Третье. Связать Милза с пунктом 2, а Кузака с пунктом 1. Подчеркнуть, что Милз хочет для жителей хорошего, Дельта Сити воплотит это в жизнь. Да-да, именно. Organ selling and other ideas for making money. Различные книги по саморазвитию. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. Did Mr. Page like to sail? Фотографии парусной It was one лодки. of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Mr. Page's computer. I don't have access to Компьютер, it. защищенный паролем. Receipts for gifts that Mr. Page gave during Чеки от business дорогих meetings. подарков. Mr. Page's private schedule. Расписание встречи с Г перечеркнуто. He arranged them for himself. I didn't even know about them. Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh God. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Не получилось. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Отправиться в дом Глории Линдберг. Так, все, мы тут все просканировали, больше ничего. What'd you find out? We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. А этот все дрыхнет. Ничего не слышит. Так, и в какую мы должны двигать? Ага. Хорошо. Так, что здесь у нас подписано? Так, понятно, это прачечная мы там были. Она не просто, что было, называется. Это автомастерская, это просто вход в этот. Какой-то гаражик. Это у нас магазинчик. То есть, получается, сейчас мы сюда зайдем, еще остается вот это вот подозрительный склад, и все. Что здесь служить и защищать?
Эта машина неправильно припаркована. О, масло. Нарушение, опасная утечка масла. What a surprise. Not everyone in the city would return a wallet. I'd be letting my father down if I didn't, sir. Your father Сынулька погибшего копа. Хороший мальчик, молодец. Отправиться в квартиру Глории Линдберг. Кстати, это же мы уже были в этом доме. Это же, по-моему, там, где Брик живет. Давно Ньюка не было. Именно РобоКоп так аккуратненько постучал, да. Are you Gloria Lindbergh from Mayor Cusack's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh, too bad for him. I kind of liked him. So why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? We found evidence that you may have been at the crime scene. What a surprise. Evidence found by OCP, perhaps? Did you or did you not meet yesterday? I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so come on in. Смотреть квартиру Глории. Как говорится, а если найду? I was wondered if there was a man hiding under that shiny armor. Речь Кузака, черновик 1. Программное заявление. Спасти город. Первое. Что для нас значит город? Вызвать эмоции. Ностальгия, солидарность, уют, история жизни. Воспоминания о запахе свежего хлеба, доносящиеся из пекарни. Соседи помогают друг другу, а дети беззаботно играют на улице. Второе. История жизни. OCP разрушает город, вызвать эмоции. Страх, ярость, ощущение несправедливости. История жизни. OCP позволяет преступникам оставаться безнаказанными, разрушает здания, чтобы они упали в цене, как мои. Третье. Только Кузак может спасти город, вызвать эмоции, гордость, желание отомстить, вернуть власть над городом. Примечание: ставить Кузака, говорить по сценарию, а не болтать не впопад. Выписанное снотворное. Бедная, несчастная, одна в постели она не может быть. Шибари, или как оно называется, это тема с японским связыванием. Is this a gift from Mr. Одна золотая Page? серьга совпадает с найденным месте преступления.
He was probably trying to buy his way into my favor. I lost the second one. Угу. Мы даже знаем где. I have a second glass if you want to. Тут как раз новина 4-летний Пино Нуар. Да, ну подруги, я смотрю, интересное увлечение. Расписание, большой объем совещаний. Да. В общем, любительница БДСМ, я понял. Фото в рамке, Глория в плавании. Ну, прямо как у него, он тоже любит яхты. Кстати, его ж придушили там морским узлом. Никакого веревка для связи, совпадает найден на месте преступления. So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Осторожнее с желаниями. Negative. First, I would need to charge you. According to Mr. Page's schedule, you met often. Too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Понятно, озабоченная подруга. Вернуться в офис Саймона. Officer Neal, come in. Is the victim's assistant still with you? O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. On my way. Keep Ms. Crane there and be careful. She is our prime suspect. Understood. Хамзе, привет. Ну что, отдыхать тоже полезно. Тем более, как бы раз праздники официально выходные, то понедельник сделал себе тоже выходной. Как оно твое ничего?
Where is Agatha? A very good question. Свалила. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Once again, let's just check every corner. She couldn't just disappear. How do we know that the missing lady is the one who did this? She had a motive. She threatened to reveal Page's affair to get a promotion. He fired her instead. A secret button hidden in the desk. Она кнопка запускает подключенное устройство. As long as it's not red, I think we can push it. The case of the mysterious disappearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Maybe we can find something there. Найти код или взломать запирающее устройство. Да, Хамза, интересные у тебя сны. Ну, такое. Холодно на улице. Чё-то голова со вчерашнего вечера болит. А так, в принципе, ничего. Терпимо. A message here says there is a panic room in this office. There is also an access code. Panic room, Magnavolt. This Page guy didn't like to let anyone in. At least the hide and seek game is over. А, давай, Хамс, давай. Так, дата получения вчера 20:15. В этот раз нужно поменять коды ко всем офисам раньше, чем обычно. Недавно сотрудника, который за это отвечал, уволили. Код нужно поменять за ночь. Не хочу, чтобы меня отвлекали от работы. Вот новые коды. Комната безопасности 9584. Автоответчик комнате безопасности. Об этом позабочусь самостоятельно. Open sesame. Ah, sure. Keep reminding me of the delicious sesame sprinkled burger buns we haven't eaten yet. Just delete already. That's the problem, Simon. I can't forget. You're ruining my career. Come on, you stupid machine. You're an obstacle that I have to eliminate. Hush now. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This is my attorney. Ты серьезно? I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. О, дура. There are no bullets in that gun. The clip is out. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. I hope they throw away the key. Because of your cold-blooded murder, I'll have to reheat my burgers. Все, вернуться на улицу. Так, что там у нас заплата? 5253. Угу. Прикольно. Ох, а найдется ли у нас столько нужного?
Ну, в принципе, можно стой поснимать, если что. Все равно, как говорится, использовать не будем. Ох. Так, скорость перезарядки. Вот этот, если сделаем больше крови, в том числе при запуском крючке стреляет непрерывно. Вот это включится падлом. Поэтому будем себе без него. Разброс при стрельбе как-нибудь переживем. Так, вот это еще надо. Все вроде. Включили автоперезарядку, автоматическое пополнение магазина. Лазерный прицел снижает разброс, повышает точность. Вот так вроде все. Так, ну что, сейчас опять начнет тормозить после того, как прогрузится улица. Задание выполнено. Кто убил Саймона Пейджа? Так, остался такой под вопросом вот этот, но этот может быть по сюжету. А так вроде все. Киберслед. А здесь еще и расписывались квесты, а я этого не читал.
Ладно, Уэндел Антоновский ведет проект «Жизнь после смерти» для кого-то из OCP, поскольку новых улик касательно спонсора Антоновский из OCP нет, кража компьютера доктора Бланш стала главной зацепкой. Многие указывают на то, что за кражу ответственные наемники Уэндел, отряд Вольфрам. Встретитесь с доктором Бланш, узнайте, был ли компьютер связан с проектом «Жизнь после смерти». Встретиться с доктором Бланш. Так, ну давайте пройдемся туда, все равно как бы уже. Вроде бы все, что могли, сделали. Вроде. Сейчас, друзья, извините. Отвлекусь, отвечу на сообщение, сейчас продолжим. Продолжаем. You're back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. Maybe you're more like me, and you get a headache just thinking about politics. А, это та котейка, которая при входе сидела постоянно. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Не-не. Говорится, че не прогуляться по отелю? Да хватит мявкать. Че, за мной ходишь, что ли?
Хамза-то вернулся. Так, нам в эту дверь это понятно. Все, больше ни черта здесь нет. Ну ладно. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? Поразительно. Когда еще провести сеанс? Сейчас. Ну, тут Хамза уже от вас обоих зависит, будет ли это продолжаться или нет. Потому что ты человек хороший, с правильными принципами, с правильным видом на жизнь. Главное, чтобы она тоже была такой же. А все остальное уже будет зависеть от вас. I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Yes. A lot has changed since we Доктор Оливия started. Бланш Do you одобряет. remember how you perceived yourself back then? As a human. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. It's great to hear you still stand by it. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories in the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. Ну, по крайней мере, Хамза, по тому, что ты рассказываешь, по тому, как ты вообще к некоторым вещам и к жизни относишься, по крайней мере, делаю такой вывод.
Говорится, я тебя не видел, не общался вживую. Ну, по крайней мере, по тому, что я вижу и слышу, делаю такой вывод. А уж там правда, неправда. Это, как говорится, одному богу известно. Что, умудрился простудиться где-то? I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Здравствуйте, ребята. It's not alone. RoboCop is guarding the target. Минус 13, у меня минус 8. Copy that. Excellent performance. Хотя до этого было постоянно плюс 10. Oh God, were they here to kill me? We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Вообще не надо перезаряжать за счет способностей. Why do they want to kill me? Is this really about the research? I will figure that out. Damage sustained. Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. Че это вдруг твоему брату так плохо стало? У него что, животные какие-то проблемы? Но главное, что все закончилось хорошо. Это да. We're moving forward. It's good. Concentrate on the positive, Olivia. Need to move. This heat is just too much. We must keep going. Eyes on the target.
сидит. Спасли котейку. Прикольно. Ладно, двигаем дальше. Thank you so much. Да, пожалуйста. The sprinklers aren't working. Устранить угрозы. Улетел. Так. Контейнер OCP. Больше ничего здесь интересного, нужного, полезного нет. Ну и хорошо. The fire's dying out. I hear someone's footsteps upstairs. Сопроводите доктора Бланша в безопасное место. И мои любимые игры, но самая у меня любимая это трилогия Mass Effect. Еще также трилогия Принц Персии, ну только трилогия, там вообще 5 частей. Принц Персии, Чужой против Хищника. I will make a way. StarCraft серия, Warcraft. Follow me. Oh, wow. I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. I'm finally starting to understand. The shoot. Прогрузился, спустила. Ну прям хозяйка растет. Раз в таком возрасте уже порядок наводит. The blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll.
The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I'm expecting a huge payoff. I hear that. Отслеживание сигнала, система обучения. Чтобы отслеживать точное расположение цели, используйте индикатор уровня сигнала в верхнем левом углу интерфейса. Процентное значение повышается, когда вы держитесь в правильном направлении. Сигнал. Что-то у меня такое чувство, что идти нам надо, наверное... Вот тоже дом Глории. Отель Звезда, рыбный магазин. Такое чувство, что двигать нам надо, скорее всего, вот сюда. Если у меня такое подозрение. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Не, отражения здесь нет. Вот что отражений здесь нет. Вижу, даже ноги робокопа не показываются, только руки. Во время там открытия дверей, пока ты по противнику бьешь. Не проработали они этот момент. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. А, под контейнером? Прикольно. Внутри контейнера щебень, примерно вес 4 тонны. I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Я лучше поезда. Подвинуть контейнер. Не, Хамза, у меня монитор 1080, поэтому я в 1080 играю. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. Зачем нам нужно было отодвигать его? Ладно, все-таки вот для чего был нужен этот склад. Для этого квеста. Ну, тогда, по идее, все. Потому что это мы открыли, это понятно. Это пустое. Это было, это пустое. Ну, все. Вроде бы все. Ничего не пропустили, надеюсь. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them ain't come back. Let's hope it's not an alien party. Just make sure you don't drink anything. It might have a roofie. Любитель теории заговора про пришельцев. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal.
I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if back up. Stay safe. Что тут в канализации? Короткая какая-то канализация, ну ладно. Прикольный сериал, честно говоря, Хамза за последние несколько лет сериалы вообще не смотрел. Что-то как-то вообще было не до этого. Последний сериал вообще, который я в своей жизни смотрел, это были «Ходячие мертвецы», и то я последний где-то сезона 2-3 не смотрел. Главное, Толик, что у тебя теперь ее нету. Это главное. О, рабочие, убитые, походу. Жертва погибла недавно. Все? То, что мы определили, что они погибли недавно. Да пока же ничего не имеем. Пока еще проходим. Жертва погибла недавно. Да, Жень, спасибо большое, спасибо. Взаимно. Не, Хамза, я во-первых, тематику вообще этих, как его... Вообще тематику вот там вампиров, зомби и так далее. Поэтому активно очень смотрел, там, когда чуть ли вот не день в день серии выходили, смотрел. А потом просто уже последние 2-3 сезона было не до этого, поэтому так и не посмотрел. Толик, чего ты решил, что Хамзу ломает? Ну, как раз нормально все. Вылазили, бляха. Любят они эти гранаты. Да, Жень, уже вылечилась. Ее там, правда, чуть не убили в этом. В госпитале вовремя пришли, спасли. А так, да, уже на дежурстве. Фильмы после, Толик, не понял. Что ты имеешь в виду после? Не, вообще вот мелодрамы про любовь вообще не моя тема. Не люблю. Эти слезы, сопли. Не моя тема. Не, Жень, это не частный спецназ, это наемники. Причем такие недешевые наемники с такими броней. Тяжело убиваемые ребята. Главное, что у них тоже нюк есть. Ну-ну.
после. Вообще не слышал такого. Не знаю. Не попадался мне такой. Смотря, Жень, в какой ситуации плакать, понимаешь? Если, допустим, у тебя там, не дай бог, там или погибает любимая девушка или жена, что плохого в том, чтобы по этому поводу плакать? Открыть шлюз. А если мы говорим в плане, что если бросили и поубиваться, это совсем другое. Так, мы отсюда пришли. Больше вроде ничего. Фига себе. Как же вы долбали меня своими гранатами, только вы бы знали. А главное в узком помещении бросать гранату. Конечно, мозгов у интеллекта искусственного просто пипец. Не, ну если не дала, это вообще клиника по этому поводу плакать. По поводу бросила, это да. Да, я тоже не боюсь по поводу слабости говорить. Слушай, я, Толик, при своих 11 девушек, которыми у меня были, реально любил только 2. И по этому поводу очень переживал. Что по одной, что по второй, поэтому... Такое тоже бывает, и это нормально. Как говорится, кто по-настоящему сильно не любил, такого тоже понять не может. Такое тоже жизнь. А вот по каждой встречной поперечной, то это да, это диагноз сервера UCP. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Ну, смотрите канализацию. Ну чё, фокус пока впиливать. В общем, то ли как и у меня, одним словом. То же самое. У тебя было 2, у меня то же самое было 2, которые именно очень сильно. Остальные уже так были, постольку поскольку. Хотя тоже опыт, как говорится. Ну, я не знаю, Жень, по поводу, как у Толика это было. У меня эти все 11, которые были у меня, например, это были, ну, по большому счету, отношения. Причем были такие, которые до беспамятства меня любили. Причем даже что старше, что младше.
Поэтому такое. Люсипи неподвижный враг открывает мощный подавляющий огонь. Прекрасно. Еще одно очко навыков подъехало. Понесло вас, ребята, в философию, конечно. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. Как же без бомжей в канализации? I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh wait. Да, понятно, Женя, что все познается в сравнении. Это точно. Валим дальше. Ай, ёшкин-бошкин. Понаставляли тут своих турелей. Это уже, как говорится, уже не понимаешь, кому чего не хватает. А меня как-то больше волновал вопрос отношений. Взаимоотношений. Это, в принципе, с работой, по большому счету, проблем относительно... Ну, понятно, что перебои были, но в плане работы никогда не болел. Ну, что же говорю, действительно, это же все в сравнении, кому что, как говорится. Мучу. Ты главное только не замучай чаек. Вообще надо по-хорошему тоже прерваться, пойти перекусить, это что-то я голодный.
Уже есть хочется. 7:30 вечера, уже надо пойти перекусить. Да сколько же оно можно-то, а? Где этот любитель гранат? Ну, тут, как говорится, уже это вопросы к часовому поясу, Толик. Да, я помню, что у нас 5 часов разницы, я запомнил. Я тогда, когда ты мне сказал, я тогда так удивился, что у нас настолько большая разница, что ж запомнил. Устранить угрозы. Не, ну согласен, что 5 часов не такая уж большая, но все же. Считай, почти четверть дня. Почти 6 часов, четверть дня. Разница. Последний недобиток остался. Все, разобрались. Изучить боевую комнату наемников. Да не, понятно, что ровно. Я имею в виду, что без 1 часа по факту практически четверть дня разница. Подробнее о соединении. Внутреннее соединение, коммуникация OCP. Подключено отчет сотрудников Антоновский Уэндл. Ограничение доступа только исполнительный директор. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from our evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Вернуться на улицу. Карта канализации Детройта. Так, все. Leave the sewers. Забыли перевести.
Киберслед. Приехать к штабу OCP. Ой. Ну понятно, Жень, я понимаю. Я же говорю, у каждого какая своя ситуация, где находится и прочее, прочее. Понятное дело. Ну, сейчас у меня вот ситуация такая, что наоборот. Работы ни черта нету, сидишь охреневаешь, поэтому... Я же говорю, все как у кого складывается, какая в данный момент ситуация, где он, как ты правильно сказал, географически находится, поэтому такое дело. Итак. Безработный стример. Ну, Толик, знаешь, ситуации все-таки у меня и у тебя разнятся крайне. Потому что сам понимаешь, у меня вопрос в том, что физически ее нет. Я не живу, я выживаю. Потому что даже на улицу выйти нельзя. С каждым днем все хуже и хуже становится. Ладно, не про это. Ладно, друзья, давайте сделаем перерывчик. Бо реально хочу очень сильно есть. Поэтому давайте на минут 20-30 прервемся. Пойду я похомячу что-нибудь вкусненького. Пока можете передохнуть, тоже либо поесть, либо выпить чаю. Встретимся через 20-30 минут.
Так, друзья, ну что, перерыв окончен. Я надеюсь, вы тоже передохнули. Давайте дальше. Понеслась, как говорится. Где это мы вылезли? А, еще в другом месте. Так, вроде все сделали, ничего не пропустили. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну да, валим. Ну, любимая штаб-квартира UCP. Киберслед задание выполнено. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. Добавлено новое задание, сам It's человек. taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Так, найти старика. This is a friendly reminder. Stealing office supplies will be prosecuted to the fullest extent of the law. Meg. Thank you. Мэг. У них там главное это... Воровка констоваров Мэг. Did you have a career development meeting with your supervisor? Out of concern for our employees, Omni Consumer Products have purchased new sleeping bags. You will be notified by your supervisor about your options. And remember, your efforts are paying off. Оригинально.
Виталик, ты тут? И зачем нам было открывать эту подсобочку? Starting next month, OCP Silver cardholders will no longer be allowed to use Diamond relaxation areas. Алмазные зоны отдыха. You didn't send a summary message. Always send a summary to protect yourself. Now the guy will present your idea as his own. Прощальная записка. Уважаемые сотрудники, если вы страдаете от душевного кризиса, не забывайте, что ранний выход на пенсию влечет за собой повышение нагрузки на ваших коллег. Позаботьтесь о них и не делайте резких движений. Проблема с туалетом 1. Это была награда за хорошую работу, завидуйте дальше. Пропавшее офисное оборудование. Обращаюсь к тому, кто снова позаимствовал степлер. С учетом политики компании относительно краш офисного оборудования, такой смелости можно только позавидовать. Если это случится еще раз, я напишу жалобу, уж поверь, приятель, смелости встретиться с последствиями тебе не хватит. I told you Smith'd be fired. Everyone knows it's because of you. Well, that twerp messed with the wrong guy. I didn't know today's Bring Your Kid to Work Day. Had no choice. His nanny killed herself this morning. What? Няня с утра покончила с собой. Как у них весело. Just let me go. You said yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. There's been a security breach I need to investigate. But someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I have a record of that issue.
I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Расследование с Самантой. Даже здесь накинули доп-квест. Over here. Could you help me with these doors? У тебя что, двери не открываются? Электронный замок, обнаружена неисправность. Чисто выбить дверь. Ладно. Напарница охраняет важную свидетельницу. Мы сами по себе сейчас. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, RoboCop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't. Правило нового кодового замка. Вот новое добавление к программе работы головой. У нас изменилось правило по кодам доступа. Больше мы не будем их забывать. Я знаю, что многие из вас этим страдают, и даже со мной иногда такое случается, поэтому с этого момента код каждой зоне можно найти на постере рядом с ней. Не благодарите, Дэвид Хэмилл, глава отдела безопасности. Что мы нагло при этом охранники будем сейчас печатать информацию. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. So, you're still here? Security computers connect to a network. It is worth checking if there is another system that needs rebooting. Yeah, it's all brand new. Hasn't been tested before implementation. My boss's idea. I should go and check it out. I'll be on my way. Данные загружены.
Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this. Саманта Ортис одобряет. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. И опять туда же. Можно было сразу задание выдать, чтобы я не бегал туда-обратно. Где-то там было сказано, что возле постеров теперь коды. А, вот оно. Угу. Получен код доступа для двери. Хорошо, что я нашел эту записку. То бы хрен бы угадал, где искать потом этот код. Я помню, Хамза, когда меня вот так вот девушка отправляла. Я просто... Она мне скидала, вы не помните, или фотку дала, или упаковку дала, которую нужно было, и все. Потому что реально, если не знаешь, это можно долго искать и понять, и пытаться понять, какие. Поэтому лучше, когда тебе дают пример, какой надо взять. Ну, блин, Виталик, ты прямо хочешь таких вот деталей? Не, в принципе, они реально баланс механики и вот подача сюжета классно, они все соблюли. Но вот эти вот нюансы, ну, знаешь, как говорится, ты уже многого хочешь. Ты знаешь, данные перемешаны? Ты знаешь, сколько бы тогда пришлось всего бы просчитывать, делать? Даже с тем же пистолетом, что доставать, не доставать его. Ну, короче, это проще было это вот по триггерам записать, чем это делать. Потому что иначе это было очень много, пришлось бы работы проделывать. I did some shuffling. Thank you. The people of Old Detroit will not forget what you've done for them. Исследование Саманты выполнено. Сразу видно, Хамса, что ты не смотрел фильм. Нас это уже не удивляет. И вообще, по факту, это было еще до Росомахи. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Я главная звезда шоу. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Sir. Да, успокойся. Let me get that door for you. I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Ну да ладно, какой ты добрый. Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches.
I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. И от людей тоже, да? Хороший мужик. Не, Виталик, я стабильно где-то раз в год пересматриваю. I'm as fresh as a daisy. Didn't you sleep in the office? I did, and I'm telling you, I need to stay here more often. No wife, no kids, just peace and quiet. Оптимальная температура. Пожалуйста, поддержите в офисе температуру 20-25 градусов. Это оптимальная температура для работы. Мне, конечно, нравится Лос-Анджелес, но ставить термостат в режим Калифорнии без озонового слоя – это перебор. Why was he smiling when I signed it? He never smiles. There must be a catch. He set me up for something. Do you think they hung it upside down? You have to stop coming to the office. You no longer work here. You were fired last month. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Так, походу нам сюда, да? Ладно, сейчас пойду еще, может что-то найдем интересное. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. И классные у них правила. Я надеюсь, как в фильме сейчас Р-209 опять не нарисуется. Ха, кстати, пасхалочка. Из первой части это когда этого парнишу Р-209 замочил. В самом начале первой части на этом столе. All of you working overtime, remember that you can keep pictures of your family on your desk. Omni Consumer Products cares.
special. You are important. You deserve better. Better job, better office, better water. You need to stay hydrated to conquer the world of business. And where will you get the energy from? From the source. Source water for a modern-day businessman. Extracted from wells of the driest places on Earth, where simply surviving is the toughest challenge. That's the attitude that you need to stay ahead in the corporate world. Source. Now limited edition flavor. Glacier melting cold. Да. Ну хорошо. Пошли в этот зал. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Посмотреть презентацию. Пять один, что ли, нашли? Ну, зачем она нам, если у нас 5-3 есть? А этот конференц-зал что, не убирали со времен той презентации от 209 с первой части, что ли? Так все и осталось с тех времен. Разве что только макет Дельта Сити заменили. He takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Заверили доктора Бланш на камеру. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. Просто актриса. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone?
From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Отправиться в офис старика. Suit yourself. В общем, у CP сплошное на Е устраивают сказочники. Там сидит, судя по всему, не он, да? Put your hands up, you are under arrest. Аж говорит этот, Бейкер. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing... Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Давай, выпускай. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you.
could arrest me, officer. I even have my own handcuffs. Да. Вот так вот нагло в открытую приглашать проституток в офис начальника компании. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Даже никто на нас не нападет. Ни эти его роботы, ни 209. So what do we do about afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Жень, чё ты так решил? Что мне не нравится? Как раз больше располагает. А так Гришку-то мы про какой-то там фэнтези говорим. Типа эльфы, орки, гномы. Да, одинаково отношусь. I can't believe he's gone. He was so young. Ну такой молодой, вы серьезно? Such a tragedy, but are our bonuses safe? Да-да, трагедия, трагедия, премии останутся. Do they know who'll be the new CEO? I hope it won't be that Becker jerk from Security Concepts. Will the Japanese take over the company now? We're still on for playing golf at the weekend, right? The old man would have wanted us to keep going. Ну, я знаю, что есть. Ну, дальше что? Я должен как-то кого-то отдельно выделять, что ли? В принципе-то и делать нечего. Можно уходить.
Отпустила, прогрузился. Бесит. Да, оптимизация, конечно, аховая. Да, я не сказал, Женя, что у меня есть какие-то предпочтения. Абсолютно. Так, найти Макс. Гонка вооружений, найти Макса Беккера. Мы прибыли на это экспо. И зачем? Подтвердилось, что Уэндел Антоновский с самого начала работал на старика, однако после его смерти Уэндел больше не может рассчитывать на поддержку OCP. Потеряв сторонников и нажив немало врагов, Уэндел наверняка ищет новые способы добыть необходимые ресурсы. Посетите выставку Экспо оружия Детройта и будьте внимательны. Уэндел может воспользоваться этой возможностью, чтобы завестись оружием. Найти Макса Беккера. You're here? Good. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old friend waiting for you there already. RoboCop 2. Ну-ну. Вы не говорите, что придется сражаться с еще одной копией. We have to be on the lookout for Antonovsky. Do you ever just stop? We won. So smile. Да кого победили-то? Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party! OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. That's right. But much like our late CEO, RoboCop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so. My machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that RoboCop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team?
Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? I support Mayor Kuzak. Thank you for such a straight answer. I'm sure there are people who've waited to hear it. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. And where did I put it? Все. Is that normal? Huh? It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. What is happening? I lost my remote. That's what's happening. By my jurisdiction. Continue the fight. Главное, мины, что хочешь есть. Ладно, возьмем пулемет. Самое оптимальное. Ракетами тоже можно бросаться. Happening to me. It's not fair. It's just not fair. Oh, you so beautifully. Too bad they're shooting at me. Oh, my gorgeous UEDs. What is happening? Did you remember? No, damn it! But there's another way. We can't control them, but we can make them stop. Take me to the Expo Depot. The entrance is through Hall C. I'll open the gate. Just clear the Честно, Жень, я уже и забыл про это. Если человек нарисуется, тогда, соответственно, буду разбираться. А так, честно говоря, я уже давно забыл и проехал эту ситуацию. Че, напрягать себе мозг и грузиться этой непонятной ситуации, оно мне надо. Я говорю, когда появится, тогда буду выяснять. А сейчас это вот себя этим, извиняюсь за грубость, дрочить, нафиг оно надо. Ага. Ты впечатлительный, наверное, я бы даже больше так сказал. Я уже к таким вещам после многих лет стал относиться уже более спокойно. Не тратить
Нервы и жизненную энергию непонятно на что. What is your plan? I give the orders and you follow them. Maybe it'll work that way for once. Гениальный у него план. I remember differently. Your memory is glitchy. Взять под контроль зал Б. Нан в Библии. Да. Исказили, видать, смысл слова. Наплодил, блин. Красавцев. Да. Реально. Даже не знал такого. Now to the gate. We'll reach the depot from Hall C. We must manage this mess. Those UEDs are my ticket straight to the CEO's chair. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing'll happen. To your brain, at least. It's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with that. We don't want your wiring to burn out. А вообще где-то в районе... О-о-о!
Здравствуй, 200D. Йо. Зачем ты там? Какая прелесть. Вообще где-то в районе 40 восстанавливает одна аптечка. Why is this device? Seconds to comply. Грёбаная жестянка. Здесь хотя бы есть место, где спрятаться, увернуться от него.
ЗЛЦ под контролем. Спасибо за большое количество оружия в этом зале, было приятно. Главное, чтобы здесь где-то по углам что-то полезное не лежало. Ну да, было бы лучше, только программа РобоКопа не позволяет ему его убить. Oh no. I figured I'd meet you here, RoboCop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be RoboCop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... RoboCop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake! Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Take care of him. Ну что, еще кто-то хочет с нами пообщаться? Не люблю оружие ближнего и среднего боя. Люблю справляться с противником на расстоянии. И столько восстановительных зарядов, как будто сейчас мы еще будем с пачкой врагов. Че это у меня переподключение случилось? Че это вдруг?
Так, вроде все в норме. Так. Мерси. Все, глюки наши все. Подозрительно висящий ящик. Как же ему плохо. Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. We must erase you. It's actually impressive how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. Да, это уже было стало понятно. Never touch me. Really. It's activated with this. Oh, but I'm sure you already put that together. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Oh, it's been exhilarating. Now it's time to take what's mine. The city of Detroit. You're leaving us again? Don't go. Please. Задание выполнено. He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? RoboCop's their program.
They wanted RoboCop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. RoboCop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire! She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it. But let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time cleaning up this mess. Это важно, кто выиграл выборы. Ваши действия повлияли на результат выборов. Ответить на звонок, покинуть участок. Странно, что нам не посчитали это ж результаты миссии. Уже так много прошли. Хамза с душа вышел. Не, я предпочитаю лично горячую ванну. Вот это кайф. Так, ответить на звонок. Полицейских уволили, и во время нападения на выставку Экспо Rouge Детройт Вендел Тановский получил контроль над УИД Макса Бейкера. Прежде чем покинуть выставку, Вендел признался, что основной задачей оценочного чипа было не дать вам помешать планам старика. С помощью этого чипа Вендел создавал помехи в вашей работе. Он пытался уничтожить вас с помощью чипа, но вы выжили. Объединитесь с полицейскими, которые остались на службе, встретитесь с Венделом лицом к лицу. Жень, как ты думаешь, если Warcraft одна из моих любимых франшиз? Конечно, я знаю, кто это.
Подвал заперт, да? Это Хамза Warcraft игра. Точнее, серия Warcraft. Стратегия. О, как разрываются у них тут телефоны. Ну, я так понимаю, ты имеешь в виду, Женя, первую миссию занежить, когда мы начинаем? Да, конечно, помню. Веселая миссия. Ну, естественно, а как же его еще надо называть? После всего, что произошло. Понятно, туда на стрельбище это нет. Так, что вы все от меня хотите-то, а? Сейчас, друзья, минуточку. Как он стал зараженным? Так за счет своего меча, Жень. Меч-то, который он нашел, Фростморн, он же принадлежал королю нежити. Вот за счет него он и стал. Так, я так думаю, что у нас даже карта не работает. Но я так думаю, что, наверное, здесь больше ничего нет. Надеюсь, по крайней мере, на это. My God, look at this place. Could things get any worse? Зона боевых действий. The stage is at the riverfront. We are almost there. This Wendell guy thinks he can toss us aside. We'll show him who runs this town. I don't know what you're talking about. I just came to see the inauguration. You like to vote? Let's vote! All in favor of kicking this guy's ass? Aye! Aye! Nay? I thought you said all the cops were fired! They were! Free, scumbags! Не мудрец, Женя, а медив. We've got to push through. Последний хранитель. Scumbag! Защитить мэра. А мэр что? Я извиняюсь, а мэр дебил?
Полицию уволили, в городе полный бардак, а он тут выступал на сцене, он совсем ненормальный. We've got to push through. Ну так, Жень, по сюжету... по сюжету для трагизма и всей этой ситуации, естественно, нельзя. Мэр Кузак That's that damn переизбран. OCP, isn't it? They want to ruin the city because their guy lost the election. But I won't let them do that. People voted for me, I owe them that. So, officer, tell me what's the situation. Every gang in the city is out for payback. They're not happy that Wendell used them, and his TV appearance didn't help. What about those damn robots, though? Can we use them to protect the city? They're under Wendell's full control. Murders and criminals. That's what OCP is. But there must be something we can do. We must uphold the law, and we must catch Wendell Antonowski. We need to find him first. Luckily, Wendell likes to see himself on the big screen. How does that help? The message he broadcast. I can track its signal, but I'll need a little time. We can buy you some time, rookie. I don't want to interrupt, but some damned robots want to join your party. We can't let them do that, partner. Can we? No. Уничтожить враждебных УЭД. Any advice on how to deal with them? You should publish a guidebook. Отражена атака дроидов. Соединиться Сен-Луис. Murphy, I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. I was made to do that. Murphy, Подавить беспорядки. Беспорядки в ночь выборов. crimes happening all over the city, but three stand out. Those should be your priority. Firstly, Torchhead set fire to one of the apartment buildings. There are people still stuck inside. You need to get them out. Secondly, street vultures are loading up a van full of explosives at their newly annexed chop shop. Seems they want to make a statement. Stop them before they do. Thirdly, the mercenaries Wendell hired got a hold of an ED-209 from that military expo. They let it loose and it's wreaking havoc in front of the town hall. Hey, Tin Man. I've been picking up the dispatch phone ever since you left. People need help all over town. It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. Да. Накидали, называется. Теперь разбирайся. Главное, что всех зданий, ну, так уж и много. Не знаю, не помню по поводу гоблинов. Жень, я знаю, что там на островах тусили эти, как они, тролли. Там есть еще, типа, в секретной миссии за орков, там можно вывести троллей с островов, и они присоединяются к Орде. Так, горящее здание. Горящие головы подожгли на квартирном доме, внутри остались люди, спасите их, проверить, нужна ли кому-нибудь помощь. Вместе уличных стервятников устраните всех враждебных бакеров, выясните, что планируют уличные стервятники, добраться до авторазбора. Эд-209 наносит ответный удар. Наемники из Вольфрама утратили контроль над Эд-209 в здании суда. Робот крушит все вокруг, он должен быть нейтрализован, уничтожить Эд-209. Да. А, он тут мой красавец. Ох ты ж, ёшкин-бошкин. Как мне с тобой теперь драться, а?
Как я ненавижу этого робота. Help! I'm being persecuted because of my art. Bunch of torch heads showed up. They don't like the fact that I only work with the vultures. It's my creative choice who I work with. Татуировщик, по-моему. Где-то вот здесь вот он был вроде бы. Он же тату-салон. Let's see the piece of art you leave behind when we burn you and your place down. О, слышу знакомые You took your выстрелы. time, pig. Gang artists aren't gang members. Your art projects are acceptable. Вы защищаете невиновных. Stay out of trouble. I'm staying here. I don't think I'll be safer anywhere else. Ой-ой. Где-то там этот ненормальный робот. А, у меня еще и пулеметы. Нет, ты ж, ё-моё, как сейчас будет весело. Кстати, о птичках. Мы же перебили там этих андроидов, у них же были пулеметы. А ты из принципа таскаешь только по 100 патронов, да? Вот взять с собой запасные вообще не вариант. Постоянно будут с дополнительными патронами бегать. Классная ситуация. За угла расстреливать.
вообще не интересен. On with that tracker, rookie? We're in luck. The signal wasn't cut off. They must have left in a hurry after they made the broadcast. But this whole OCP communications thing is a mess. Да. Эх, навык. Я так понимаю, что судя по тому звездицу, что творится, мы так уже ближе к завершению игры, судя по всему. I wouldn't be so sure that the cops want to help you. Your donut price is a criminal! Как мне к нему попасть? RoboCop, please, you gotta help me! I'm trapped, there's fire everywhere and I can't get the door to open! Please, do something! Thank heavens! It is my duty to help. Local stores build a sense of community. Now find the police on the promenade. Gotcha. I'm on my way. Вот здесь тоже кому-то надо помочь, не? А там это рыбный магазин или нет? Ходить туда проверить. А то мало ли.
это не рыбный магазин, это тут разрушенный дом, там где старик нас встречал. Так, в подвал нам точно не надо. Не знаю, Хамза, я не в курсе, сколько здесь вещеглав. Но судя по тому, что творится, я так понимаю, где-то 85%, наверное, я прошел. Так что, по идее, завтра уже зафиналим. Я, честно говоря, хочу пройти вот этого Алана Вейка нового, второго, который вышел. Но поскольку в первого я играл черт знает когда, и только один раз, хочу пройти с самого начала первую часть, дополнение к ней, потом там есть игра Control из той же вселенной, и потом Алана Вейка 2. То есть вот хочу пройтись по этой вселенной. Горящее здание. Какая прелесть, как оно хорошо горит. I tried to pull her out. I really tried, but smoke and... Is your mother inside? Yes, can you? There are police officers on the promenade. Go there. I will save your mother. Oh God, I can't open the door! Can someone help me? I can't open the damn door! Выходы. Oh God, thank you! Watch out for smoke, citizen. Вы защищаете невиновных. Да-да, стараемся. Ой-ё. А я понял, что туда, где мы можем пройти, то не горит. Это понятно. Да, Виталик, это не оружие там тоже есть. Но там, получается, сначала светишь фонариком, чтобы типа снять эту броню, так называемую, темноту. А потом можно стрелять оружием. Go to the exit. Your safety is a priority. But I can't! Oh God! I can't leave without my little kitty! Oh, please help me find her! Кошечку ему помогите найти, блин. Где эта гребаная твоя кошечка? Мужик, я крипу, где твоя кошка? Честно. Почему я такое чувство, что она не здесь?
А у тебя вообще в доме нет? Я вообще в душе не гребу, где твоя кошка? Вообще, такое впечатление, что она не у тебя в комнате. Она сидит на этом. The way to the exit is safe. Keep your head down. Да. Where are you? Is that you? I've been waiting so long. I will get you out. You're back. You came back for me, Mike. Я уже галюны. Нехватки воздуха. You're safe. I told you to go to the promenade. I have to protect my mom. I have to. I've already failed her once. You are brave, Daniel, but courage is not pointlessly exposing yourself to danger. Now go to the promenade. The promenade, sir. Of course. Can you walk, Mom? Yes. Yes, I can. You're very strong, Daniel. Strong and brave, just like your father. Так, добраться до авторазбора. Так, что у нас здесь? Здесь мы были, здесь я сбегал, посмотрел. Еще вот эти вот два. Надо посмотреть. Ух ты, сколько вас тут? Are trying to play out a scene from a heist movie in my video store. The problem is, they're using real bullets. Please, send help. It's only a matter of time before they find me. Угу, стрельба в видеопрокате. Идем.
drugged out of their minds. There's no worry with them. Send somebody, please. Please just leave. There's no money laundering going on here. It's your fault! What else are we supposed to think? Успел, хотя он хотел его сейчас You пристрелить. saved me. I can't thank you enough. I appreciate your attempt to Вы keep the защищаете city. невиновных. Thank you. And don't worry about me. I live in the building. I'll lock myself upstairs. Теперь видеосалон. Отъездился. Стрельба в видеопрокате. Страниц всех врагов. Ну, вроде всех. По крайней мере, если верить компасу. The intruders are neutralized. Lock the door and stay here. Someone should definitely make Вы защищаете невиновных. You were amazing. As for my store, I'll get compensation from the city, right? Конечно, компенсируют. Только так. Так. Секундочку, друзья. Хорошо, двигаем дальше, двигаем дальше. Так, интересно, там еще какие-то дополнительные квесты остались или нет? Куда мы там дальше двигаем? Стрельба в видеопрокате, задание выполнено. Так, вот это еще что за здание, я не помню. Здесь были, туда ходил, смотрел. Это прачечная были, вот эти, получается, два остались. Посмотрим, уже раз такое дело. Picking up these phones, but I assume your hands are full. So pay no attention to any reports of trouble at Ben's garage. I worked too hard for you just to take it all away, you sons of... There are more of them
him than I thought. It's gonna be your... Все? Не, Виталик, пока на Мираж, говорю, возможности нет финансовой. Покупать за 50 баксов игру, я ее перед Новым годом не сильно мог, а сейчас, когда вообще денег нет. I do not advise defending your possessions under current circumstances. Вы защищаете You're невиновных. right about that. I'm done playing hero for today. I'll lock myself in the office. Молодец, правильное решение. Так, ну по идее, тогда по идее еще вот это задание осталось. Кстати, склад. Ну не склад даже. Я сомневаюсь, что там что-то есть. Там мы были, здесь проходили. Ну, сейчас только вот этот остался. Туда еще зайти посмотреть. И все. И финальный квест. Ну, надеюсь, что финальный квест на этой локации. Я так понимаю, что дальше мы куда-то еще двинемся. Если так, тогда на этом на сегодня будет все. Но уже, Виталик, ты же понимаешь, появится, начнем. Либо, ну я же говорю, пока что совсем не с руки. Я же говорю, я в своей... Сейчас я лично вот реально готов, я не знаю, там, знаешь, одалживать, либо где-то найти только на 2 игры. Это на новый Mass Effect, когда он выйдет. И, по идее, в следующем году, ну, в этом году, к концу года должен выйти Bloodlines 2. Вот их я тоже с удовольствием возьму. А вот на это не готов. Если только реально она там не опустится. Are all you fired? Who's gonna save my arcade? Buying this place from a bunch of drug dealers may not have been the best business move, I'll give you that. But I still need a hand over here. За $20 я возьму. Пока что $20 Мираж не стоит. Стрельба в зале игровых автоматов. Победить врагов и спасти нового владельца зала игровых автоматов. Все. Так, а дальше... Так, это подсобка, где там я забыл. Где там проход к нему? Обратно получается.
Живой мужик. You saved me. You saved my business. Just make sure there are no children here during school hours. Ah, loosen up. At least there are no drugs here. Каждый раз уходим на одну и ту же уже прорисованную локацию. Чё ты каждый раз подвисаешь, когда мы выходим? Черт тебя знает. Стрельба в зале боевых автоматов, задание выполнено. Ну, вроде бы... Так, туда я ходил, там ничего нет, это просто этот. Сюда я сомневаюсь, что нужно идти в зал игровых автоматов. Мы сделали, здесь мы спасли мужика, здесь мы всех вытащили, здесь Бену помогли, видеомагазин спасли. Это все по идее, только идти сервятников мочить, и вроде все. Виталик, не знаю, я знаю, что есть такая игра. И мне ее даже рекомендовали, но я ее не проходил. Вот Терминатор единственный теперь после вот, учитывая, что это делала та же фирма, которая вот сделала РобоКопа, мне теперь тоже интересно. Тоже надо будет скачать, пройти, потому что вроде писали, что неплохая получилась. Вот они вот относятся к очень сильно вот к деталям. Скрупулезно. Вот как они сделали РобоКопа, что типа так же само был сделан Терминатор. Надо будет обязательно тоже глянуть. Потому что, честно говоря, раньше у меня вообще не было желания играть в ту игру. Но вот как-то после РобоКопа я понял, что надо обязательно будет взглянуть. Еще очко навыков подъехала. Дальность видения для расследования. Что-то у нас бой, ударная волна. Мгновенно убивает врагов поблизости. Патроны мелкого калибра отлетают от бронерикошетной стороны врагам поблизости. Выносливость полностью, инженерия, сниженное время перезарядки после рывка, фокус. Ну, вот это разве что периодически полезная вещь. Войти в авторазбор. Ой. Сами себя убивают. Так, где там их командир?
Где он там? Это же здесь, по-моему, был сейф или нет? Он же здесь был. А теперь, походу, его убрали. Если так вот вернуться и вскрыть его повторно нельзя. Узнать, чем занимается банда байкеров. Планы разрушить мост. They want to blow up the bridge. You need to stop them. Otherwise, where will I get my maple syrup? I am heading there now. What is your status? Don't worry about us. We're doing just fine. Они убедительно это прозвучало, что у них все хорошо. Давай опять начни подгружать с тормозами. Странно. Так, найти бомбу. А бомба где? Ага. Вот для чего нужен был тот склад. Понял. Что такое было? Обнаружено вещание врага. Это что за новость? А, помощь типа, да? Тоже мне помощь. Где там последний? Помогающий. Устранить всех врагов, не использовать взрывные материалы. Да я-то не буду, а вот если они меня будут. Внимание, обнаружены высоковзрывчатые вещества.
Вот, аккуратно стрелял, чтобы не попасть. Playing any more games! What's the situation? Live explosives need deactivating. Do you need bomb squad assistance? What, me? No, I'm not doing that again. I will manage. Так, обезвредить бомбу. Хорошо, что я вовремя пальнул по этому. Сейчас бы с ракетницы засадил. Мало бы не показалось. Для чего Z это включает фокус, то есть замедление, чтобы мы стреляли. C это типа удар мощный, типа он наносит рукой. G щит это включается типа щит на 10 секунд. Нас по нам попасть не могут, обычно мне помогало против этого Ed-209. И пробел это типа рывок вперед, ну либо уклониться резко. H это аптечки. То есть вот так вот, да, вы решили поиздеваться. Ну, подумаешь, промахнулся. Ну вот, допустим, Z включился, видишь, замедление. C это вот типа его мощный удар. G вот включился типа щит. Рывок. Это вот он быстро вперед. Так, 24 вольта. Вот этот получается 21. Вот этот 19 фиолетовый. Это получается вот этот 16. Светло-красный. Это вот этот, потом вот этот. 9 вольт. Это получается вот этот 6 вольт. Видать этот и вот так. I don't see any fireworks on the horizon. Have you managed? Yes. Вернуться на улицу. Ну, чуть-чуть промахнулся первый раз, но с кем не бывает. Я подумал, что там провода между собой закручены.
Ну да, там когда ты используешь, вот допустим, я включаю щит. А, все, типа, понятно. Они после этого не дают. Она перезаряжается. Там сверху над каждой способностью появляется черточка, и она заполняется. Поэтому да. Ну, перезаряжается. Look out! It's Robo! You read me? Good. След Уэндала. Найти источник сигнала. А, ну да, понятно, куда нас приведет этот след. Так, надо вообще заканчивать по-хорошему. Кто там такой обнаглевший? Чё, это обалдевший снайпер сидит. Никого не вижу. Да, я тоже фанат вселенной хищников и чужих. Чужие против хищников моя любимая игра. Причем все. Тоже как-нибудь сядем, пройдем все части, что есть. Как-то подмога вы долго ехали. Но молодцы, что доехали. Did someone call for backup? Я бы все полетал без вас, мужики. OCP cannot relieve us of our duties. We are not corporate rats. Yeah. That's right. Да, What's только the вам status? деньги платить не будут за плату. Then we'll get the situation here under control. Don't you worry about it. Everyone, get ready. We must defend our city. And you, Murphy, go get that scumbag. Найти источник сигнала. Ну, понятное дело, что он там. И понятно, что нужно идти туда. А, так вот что был за туннели. Понятно. Это раньше времени туда выдвинулся. Войти в секретный комплекс. Ну, наверное, да. Ну все, то переходим в следующую зону. И на этом заканчиваем на сегодня. Так мы все прошли, все зачистили. Надеюсь, ничего не пропустили.
I am underground. Did you find something? The lab. It appears it was set up for the Afterlife project. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. Так, ладненько, друзья, давайте на этом на сегодня все. Я так надеюсь, что он сохранился все-таки, подземка 10:30. Ну да, он сохранился. Все, завтра я так думаю, что это уже будет финал, потому что тут уже просто негде, учитывая как бы то, что происходит по сюжету. Я так понимаю, тут максимум 1-2 локации, и, видать, на этом будет финиш. Не, мне, кстати, Виталик, я свое знакомство с этой вселенной начал с 2-й части. И до сих пор ее обожаю. Как-то первая прошла мимо меня, я как-то не смог до нее дотянуться. А вот со 2-й это было что-то с чем-то. Обожаю и сюжет, и происходящее, и все 3 компании мне очень нравятся, как они друг друга дополняют. И происходит одна раньше другой, типа другие параллельно. Поэтому обожаю эту вселенную. Но вообще я как бы люблю и фильмы про хищника, и чужие. Поэтому, соответственно, и игру тоже. Поэтому обязательно тоже их пройдем. Так, ладненько, друзья. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Завтра, как всегда, в 4 по Москве, я так думаю, что уже все. Мы зафиналим окончательно РобоКопа, потому что ну тут реально, наверное, осталось миссии 2 максимум. Вряд ли больше. Тут уже как бы совсем ничего. Так что, наверное, завтра его зафиналим и, наверное, даже перейдем, наверное, на Алана Вейка. Посмотрим. Я так думаю, вряд ли. У нас больше, чем 2 часа это займет. Да, Виталик, тебе большое спасибо за участие. Давай, счастливенько. До завтра. Все, друзья, до радостного завтра, хорошего вечера, отдыхайте. Завтра, как всегда, в то же время увидимся на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока, до завтра.